they will take your questions according to my list. After the announcement, a biography and works by the laureate will be displayed on the table behind you. And finally, I want to remind you to please mute your phones. Thank you. Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande. Jag heter Mats Malm, jag är akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och det är dags att meddela beslutet om vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm. I fill the function of permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa
som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Jag nådde precis Han Kang i sitt hem. Hon hade just avslutat middag med sin son. Det verkade vara en stillsam dag i Seoul. Vi har kunnat tala lite grann om december och vad som ska hända där, men framförallt så gläder jag mig åt att tala mer med henne efterhand. I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having an ordinary day, it seems, had just finished supper with her son. She wasn't really prepared for this, but we have begun to discuss preparations for December. We look very much forward to meeting her here then. Jag lämnar nu ordet till Nobelkommitténs ordförande Anders Olsson som kommer att berätta om pristagaren. Efter det kommer ledamöterna i Nobelkommittén Ellen Mattsson och Anna-Karin Palm att svara på frågor i individuella intervjuer. I now give the floor to Anders Olsson, chair of the Nobel Committee, who will present the laureate. After that, committee members Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm will be answering questions in individual interviews. Thank you. Välkomna till denna presskonferens om 2024 års Nobelpristagare i litteratur, Han Kang. Mitt namn är Anders Olsson, ordförande i Nobelkommittén. Övriga medlemmar i kommittén som har förberett årets Nobelpris i litteratur är Ellen Mattsson, Anna-Karin Palm, Steve Sandberg och Anne Svärd. Adjungerad medlem i kommittén har varit Mats Malm, Svenska Akademins ständige sekreterare. Welcome to this press conference on the Nobel Prize Laureate of Literature 2024, Han Kang. My name is Anders Olsson, chair of the Nobel Committee. The other members of the Nobel Committee that have prepared this year's Nobel Prize in Literature are Ellen Mattsson, Anna-Karin Palm, Steve Sandberg, and Anne Svärd. Our co-opted committee member has been Mats Malm, permanent secretary of the Swedish Academy. After my presentation of the laureate's work in Swedish and English, my colleagues from the Nobel Committee, Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm, will take individual interviews from the floor. More information about our laureate can be found on the Nobel Foundation's website, www.nobelprize.org. 2024 års Nobelpristagare i litteratur, Han Kang, är den första författaren från Sydkorea som erhåller Nobelpriset i litteratur. Hon föddes 1970 i Gwangju och har parallellt med sitt författarskap också ägnat sig åt musik och bildkonst. Denna verksamhet över konstarternas gränser är tydligt märkbar i hennes skrivande, som genremässigt har en stor spännvidd. Hon debuterade som lyriker 1993 med dikter i tidskriften Litteratur och samhälle. Och 2 år senare kom prosadebuten med en samling berättelser. Hon fick sitt stora genombrott internationellt med romanen Vegetarianen som kom 2007. En lika drastisk som poetiskt förtätad skildring av de våldsamma konsekvenser som vägran att äta kött kan föra med sig. Han Kangs fysiska inlevelse i utsatta, ofta kvinnliga livsöden är påtaglig och den förstärks av hennes metaforiskt laddade prosakonst. I romanen Lektioner i grekiska från 2011, som ännu är oöversatt till svenska,
utvecklas varsamt ett kärleksmöte mellan en kvinna som förlorat förmågan att tala och hennes lärare i klassisk grekiska som håller på att bli blind. Boken blir en vacker meditation över förlust, intimitet och språkets yttersta villkor. En annan politisk klangbotten har romanen Levande och döda från 2014, där Han Kang utgår från en historisk händelse i staden Gwangju, där hon själv växte upp och där hundratals studenter och obeväpnade civila mördades i en massaker 1980. Med sin brutala konklusion närmar sig Han Kang här vittneslitteraturen som genre. I den vita boken från 2016 får Han Kangs lyriska stil åter dominera. Det är en sorgsång ägnad den person som hade varit jagets stora syster om hon inte hade gått bort bara ett par timmar efter födseln. I en följd av korta anteckningar som alla handlar om vita föremål är det denna sorgens färg som associativt bygger upp boken som helhet. Det gör den mindre till en roman än till en sorts sekulär bönebok som den också har kallats. Det är i tilltalet till den döda som boken når fram till sina sista ord. I det vita, bland alla de vita tingen, kommer jag att andas in det sista andetag du gav ifrån dig. En annan höjdpunkt i författarskapet är slutligen Jag tar inte farväl från 2021. En berättelse som utspelas i skuggan av en massaker i Sydkorea som ägde rum 1950 på den lilla ön Jeju. Där arkebuserades tiotusentals människor, barn och gamla, misstänkta för att vara kollaboratörer. Boken gestaltar mästerligt ett sorgearbete som berättaren utför tillsammans med sin väninna, där båda bär på den katastrof som drabbat närstående. Med ett lika precis och förtätat bildspråk betonar Han Kang det förflutnas makt över det närvarande, men lika starkt väninnornas försök att lösa upp den kollektiva glömskan som omger dem och förvandla traumat i ett gemensamt konstprojekt vars namn är ett med bokens titel. I sitt författarskap konfronterar Han Kang med prismotiveringens ord historiska trauman, och i alla sina verk blottlägger hon människans sårbarhet. Hon har en unik uppmärksamhet på förbindelserna mellan kropp och själ, levande och döda, och i sitt sökande och poetiska skrivsätt har hon blivit en förnyare av den samtida prosan. 4 av de prosaverk som jag har nämnt är översatta till svenska. Vegetarianen kom 2016, Levande och döda samma år. Den vita boken kom 2019 och Jag tar inte farväl 2023. Han Kang, the 2024 Nobel laureate in literature, is the first writer from South Korea to be awarded the Literature Prize. She was born in 1970 in Gwangju and has alongside her authorship also devoted herself to music and art. Her work in crossing the boundaries between art forms is clearly reflected in her writing, which has a broad span in terms of genre. In 1993, she debuted as a poet in the magazine Literature and Society, and 2 years later made her prose debut with a collection of short stories. Her major international breakthrough was the novel The Vegetarian from 2007, and a harshly effective yet poetic portrayal of the violent consequences that proceed from the protagonist's refusal to eat meat. Han Kang's physical empathy for the vulnerable, often female lives, is palpable and reinforced by her metaphorically charged prose. In the novel Greek Lessons from 2011, love develops tenderly between a woman who has lost the power of speech and a teacher of ancient Greek who himself is losing his sight.
The book becomes a beautiful meditation around loss, intimacy, and the ultimate conditions of language. In the novel Human Acts from 2014, Han Kang this time employs as a political foundation a historical event that took place in the city of Gwangju, where she herself grew up and where hundreds of students and unarmed civilians were murdered during a massacre in 1980. In her brutal actualization, Han Kang approaches the genre of witness literature. In the White Book from 2016, Han Kang's poetic style once again dominates. The book is an elegy dedicated to the person who could have been the self's elder sister, but who passed away only a couple of hours after birth. In a sequence of short notes, all concerning white objects, it is through this whiteness that the work as a whole is associatively constructed. This makes it less a novel and more a kind of secular prayer book, as it has also been described. It is in addressing the dead that the novel reaches its final words. Within that white, all of those white things, I will breathe in the last breath you released. Another highlight of her authorship is finally We Do Not Part from 2021. The story unfolds in the shadow of a massacre that took place in the late 1940s on South Korea's Jeju Island, where tens of thousands of people, among them children and the elderly, were shot on suspicion of being collaborators. The book masterfully portrays the mourning process undertaken by the narrator and her female friend, who both carry with them the disaster that has befallen their relatives. With an imagery that is as precise as it is condensed, Han Kang emphasizes not only the power of the past over the present, but also the friend's attempts to bring to light what has fallen into collective oblivion and transform their trauma into a joint art project which lends the book its title. In her oeuvre, Han Kang, as expressed in the Academy's citation, confronts historical traumas and in each of her works exposes the fragility of human life. She has a unique awareness of the connections between body and soul, the living and the dead, and in her poetic and experimental style has become an innovator in contemporary prose. Several works are translated to French and German. In English, we have Convalescence from 2013, The Vegetarian, 2015, Human Acts, 2016, The White Book, 2017, Europa, 2019, Greek Lessons, 2023, and We Do Not Part, which is planned to come out next year in 2025. Thank you for listening and for joining us today. And now I will give the word to Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm for individual interviews. Thank you. Right now, this part of the briefing is over, and we'll move on to the interviews. Du ställer dig här. Så någonstans. Ja, exakt. Hej, hej. Får jag mygga på dig?
Ja, det var bra. Kan du hålla den i handen då? Eller ja, jag tar in den när vi öppnar. Det här är liksom, här vill man slängt i vargarna första. Men alltså, Men det är så skönt att du börja med hanterar ju det som vi bara... Ja. Det här är inte... Kliva lite. Lite ditåt. Och så om det kommer pytte ditåt. Det är lite längre. Så sidan som båda två. Det känns väldigt... Det här är lite nervösare också när det är... Ja, Det är sen alltid lite... kan ni börja? När någon gör så, om det är okej. Ja. Jag väntar på en sån här tid. Passspår. 5, 4, 3. Anna-Karin Palm, Swedish Academy, you just announced that the Nobel Prize in Literature for 2024